На передовой. Երևի առաջնագծում իրավիճակը շատ ավելի հետաքրքրում է իմ հայրենակիցներին, իսկ օտարերկրյա լրագրողներին ընդհանուր ռազմաքաղաքական վիճակը տարածաշրջանում։ I believe the situation on the front line is much more interesting for the domestic audience, for our compatriots, and the foreign media is more interested in the larger military political situation in the region. Я думаю, что ситуация на передовой больше волнует местных журналистов, а иностранных журналистов больше интересует ситуация в целом в плане военно-политической ситуации в регионе. Սահմանների կամ ավելի ճիշտ դիրքերի այդպես ձևակերպենք շոշափելի փոփոխություններ չի տեղի ունեցել, կարելի ասել ընթացել են շատ ակտիվ լայնածավալ մարտական գործողություններ նույն տարածքներում Օմարից մինչև Արաքս, հիմնականում Օմարում, Մռավի լեռնաշղթայում շարունակությունը, հյուսային թևում, եղնիկներում մենք ինչպես ասում ենք, Մադաղիսում, ոչ շատ այդքան ակտիվ արդեն արևելյան ուղղությունում, կենտրոնական արևելյան ուղղությունում, իսկ շատ էլի ակտիվ հարավ-արևելյան ուղղություններում, այսինքն Արաքսի հովտում եւ Ֆիզուլի ուղղությամբ։ There were no tangible alterations in the positions. They were intensive large-scale operations along the entire line of contact, ranging from Omar to Araks and Maraf mountain range. The northern wing, the Yevnik-Ner position, Madagis, moderate military operations in the eastern wing, and more active military operations in the southern eastern direction, that is Araks and Fizuli. Существенных изменений в ситуации на передовой нет. Полномасштабные бои идут на все тех же направлениях, что и ранее. В частности, на Амарском направлении, на северном направлении, в Матахизе, Ягникнер. Менее активно бои идут на восточном направлении, и очень активные боевые действия идут на южном направлении, на юго-восточном направлении и в направлении Физули. Երկու կողմերն էլ ունեցել են կորուստներ, եւ մենք եւ հակառակորդը, իհարկե հակառակորդինը շատ անգամներով շատ ավելին, ինչպես միշտ, ինչպես եղել է բոլոր պատերազմների ժամանակ, բայց կորուստներ կրել ենք եւ մենք անգամներով շատ հակառակորդ։ There were losses and casualties on both sides. Of course, the Azerbaijani sides experienced more losses. That was the case back in 90s and in 2016 April war, but we also had manpower losses. Обе стороны понесли потери. Конечно, эти потери гораздо больше у противника, как это было и в ходе апрельских событий 2016 года, но, к сожалению, и у нас также есть потери. Իհարկե ես զարմանում եմ իշխանության Ադրբեջանի մարդկային որակների առումով, որովհետև հարյուրավոր դիակներ թողած առաջնագծում շատ անտարբեր են իրենց երկրի զավակների ճակատագրի առումով։ Սա ամենամեծ ոչ մարդկային բարբարոսի կերպար է, որը մենք տեսնում ենք։ Of course, the conduct of Azerbaijani leadership is much more surprising. Is very surprising because they are very indifferent to their manpower losses, and this is very inhumane and barbaric on behalf of Azerbaijan. Я очень удивлен поведением властей Азербайджана, в частности их человеческими качествами и тем безразличием и равнодушием, которое они проявляют к судьбе собственных граждан. Сотни трупов, тем не менее, со стороны властей Азербайджана проявляется удивительное безразличие к судьбе этих людей, и это фактически бесчеловечный образ варвара, которому мы становимся свидетелями. Ունենք բազմաթիվ փաստեր արդեն, որ պլանավորել են շատ վաղուց մարտական գործողությունները սկսելու առումով։
It is well documented that the military operations were coordinated and well prepared well in before. У нас есть многочисленные свидетельства и факты того, что эти боевые действия готовились давно и тщательно. Իհարկե, ես ուզում եմ երկու նախադասությամբ դիմել հայկական լրատվական միջոցներին, որոնք իմ 100 օրվա հաշվետվության ժամանակ կարևորել եմ անվտանգությունը, պատվերով, չգիտեմ, վճարի դիմաց, փորձել են մինչև պատերազմ սկսված օրը իմ անձի, իմ կերպարի նկատմամբ բացասական ֆոն ստեղծել։ I would like to convey some words to the domestic media, which during the briefing conducted when my 100 days of presidency culminated, which was a political order to create an atmosphere of mistrust around my figure. Я хочу обратиться к армянским журналистам, и я в ходе отчета, посвященного, значит, 100 дням своего правления, я подчеркивал вопросы безопасности. Тем не менее, по политическому заказу некоторые журналисты пытались создать атмосферу недоверия вокруг моего имени и создать мой негативный образ. Որովհետև ես ամենաշատը կարևորում էի մեր անվտանգությունը եւ իմ ամբողջ գործունեությունը ուղղված եղել անվտանգության օր առաջ բարձրացմանը։ Why I want to highlight this, because I always mentioned and emphasized that security is a priority for us, it's an imperative for us, but this media spared no effort to create an image of me trying to ignore the security of the people of Artsakh. Я с самого начала подчеркивал важность вопроса безопасности как своего приоритета и с первых же дней своего правления пытался поднять уровень безопасности республики. Կբացահայտեմ եւ պատվիրատուներին եւ նպատակը, ինչու են այդպիսի վարքագիծ ընդունել։ Those who ordered this and the objective of this order will be discovered. Я назову и исполнителей, и заказчиков. Ազգը կիմանա իրական դավաճաններին։ The nation, the people of Artsakh deserve to know their names. Нация узнает предателей. Թուրքիայի մասնակցությունը այսօր դա պատահականություն չէ եւ դա վերջի մի քանի ամիսների կամ մի քանի տարիների ընթացքում չի ձևավորվել։ Turkish direct, explicit presence in this conflict and now in these military operations is not a coincidence, and this is not a matter of months or years. Вопрос участия Турции – это не случайность, это сформировалось в течение месяцев и даже лет. Թուրքիայի տարածաշրջանի նկատմամբ մանավանդ Հայաստանի եւ Արցախի ընդհանուր առիթ հայկական աշխարհի առումով արդեն 100-ամյակներ են ընթանում։ Turkish ambitions toward the region, the South Caucasus region and Armenia, namely, are a matter of hundreds of years. Отношение Турции к региону и к Армении, к армянскому народу формировалось в течение очень долгого времени. Իհարկե դա մենք հնարավորություն կունենանք հետագայում ավելի մանրամասն ներկայացնել պանթուրքիզմի ճանապարհային քարտեզը առաջկա ժամանակահատվածում։ Of course, we will further detail on this Turkish presence in these military operations, and we will describe in detail the roadmap of pan-Turkish military ambitions in the region. Конечно, в дальнейшем мы более подробно обратимся к амбициям Турции в этом регионе и представим дорожную карту Турции на ближайшее время. Ուզում եմ բայց նշել, որ հիասթափվելու են չի ստացվելու դա։ Just for the media to register it, Turkey will be greatly disappointed and will fail. Они, конечно, будут разочарованы, и у них ничего не получится. Որովհետև ունենք հերոսական ժողովուրդ, հերոսական երիտասարդություն,
որոնք պատրաստ են կյանքի գնով պաշտպանելու հողայրենին։ Why? Because we have heroic people, because we have heroic young people who are ready to sacrifice their lives for the defense of our borders and for the defense of their homeland. Потому что у нас героический народ, у нас героическая молодежь, которая готова сражаться, защищать свою родину и погибать за нее. Որովհետև ունենք 18 տարեկան երիտասարդ, որը հասցրել է արդեն խոցելու հակառակորդի 9 զրահատեխնիկա եւ այսօր շարունակում է իր ծառայությունը մեր երկրին, մեր հայրենիքին։ Why Turkey will fail? Because we have young people aged 18 years old who shot 9 armored vehicles of Turkey and they continue their military service now. Потому что у нас есть 18-летний юноша, который уже успел поразить 9 единиц военной техники и продолжает воевать. Որովհետև ունենք Արցախյան գոյապայքարի մասնակից, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից, ապրիլյան պատերազմի մասնակից, մեր մարտական ընկերներ, որոնք 2 օրվա մեջ կարողացել են հակառակորդի 3 հատ տեխնիկա արգրավել եւ այսօր օգտագործել հակառակորդի դեմ։ Why Turkey will fail? Because we have veterans of Artsakh Liberation War back in 90s, because we have participants of Artsakh of the 2016 April War, who over these 2 days succeeded in seizing, in confiscating military equipment of Azerbaijan and using this equipment against Azerbaijan. Потому что в наших рядах есть участники Арцахского национально-освободительного движения, у нас есть участники Первой Карабахской войны, у нас есть участники Апрельской войны, которые смогли захватить 3 единицы боевой техники сегодня, и эту технику сегодня мы используем против врага. Խոսքը վերաբերում նույն մարդու, որոնք մասնակցել են եւ առաջին պատերազմին, եւ ապրիլյան, եւ այսօր այդ նույն մարդիկ են այդ նույն արգրավել այդ տեխնիկա։ Речь идет о тех же людях, которые участвовали и в Первой войне, и в Апрельской войне, и сегодня они воюют и захватывают вражескую технику. Որովհետեւ ունենք հայրենակից, որը վերցնելով նռնակները նետվել է հակառակորդի թշնամու խրամատը, օգտագործել իր ամբողջ հնարավորությունները վնաս հասցրել կենթանի մեր հակառակորդին եւ վերջում պայթեցրել իրեն թշնամիների հետ միասին։ Why? Because we have fellow citizens who using grenades advanced to the military positions of the adversary and using their full capabilities shot the adversary and eventually shot themselves. Потому что у нас есть соотечественник, который с гранатой ринулся в окоп врага, нанес весь возможный ущерб в данной ситуации врагу и потом подорвал себя вместе с противниками. Որովհետև ունենք հայրենակից, որը ժամերի ընթացքում թողել է եվրոպական իր հաճելի կյանքը, իր մեծ ունեցվածքը եւ այսօր գտնվում է առաջնագծում։ The list is long, the list of reasons is long. Why Turkey will fail? Because we have fellow citizens who left their comfortable life in European countries and came to fight on the front line to defend the borders of Artsakh and the people of Artsakh. Потому что у нас есть соотечественник, который оставил благополучную жизнь в Европе, оставил свое все имущество и приехал сегодня в Арцах, чтобы воевать и защищать родину. Որովհետև մենք վարձկաններ չենք փնտրում այլ երկրներում եւ այդ նույն վարձկանները մեր գլխին պատուհաս չենք սարքում ժամանակի ընթացքում։ Because we never seek to deploy mercenaries in the region, and these mercenaries do not turn against us eventually. Потому что мы не ищем никаких наемников
И именно по этой причине этот вопрос не оборачивается в дальнейшем против нас самих. This is just said in the context of Azerbaijan using mercenaries in the military operation against Artsakh. Это сказано в контексте использования, широкого использования Азербайджаном наемников, о котором сейчас очень много говорится. Just for you to draw parallels. Եվ ուզում եմ հայտարարել, Արցախը իր պատմության մեջ երբևէ չի գրավել ու չի գրավելու։ And I would like to say it outright. Artsakh was never captured, and Artsakh will never be captured. И я хочу громко заявить, за всю свою историю Арцах ни разу не был захвачен и не будет захвачен. Շնորհակալություն, երևի անցնենք հարցերին։ Thank you, and the floor is open for questions. Yes, I'm Kemal. Sorry, this is my turn. Իմանուկ Հակոբ Հակոբյան է, ես ներկայացնում Սիվիլնետը, պարոն նախագահ, ապրիլյանի ժամանակ 3-4 օրը 4 օր տևեց, արդեն ռուսները միջնորդեցին եւ վերադարձ եղավ վերադարձային։ Դուք զգում եք ազդակներ Ռուսաստանից, այլ երկրներից, որ վերադարձար կարող է առաջիկա օրերին հաստատվել եւ տրամաբանական շարունակությունը հարցի։ Մենք կարող ենք ասել, որ առաջին օրվա այդ հակահարձակումը դադարեցված է եւ հիմա ծանր արյունալի մարտեր են գնում փոփոխական հաջողություններով։ Շնորհակալ եմ։ Բայց Գերեւի թարգմանենք հարցը։ Yes. So, Mr. President, I'm Katul Hakopan, representing CivilNet. I would like to ask a question about whether you see any signals of mediation from Russia or other countries, because back in April 2016, Russia just on the 4th day, Russia mediated for a cessation of hostilities and for a ceasefire. And the logical continuation of the question, on the first day of the large-scale military operations, they were counter-offensive operations on behalf of Artsakh. And could we say that now the operations just continue in the logic of recapturing and taking back the positions? Вопрос представителя CivilNet Татула Хакопяна. Апрельская война продолжалась 3-4 дня, и после российского вмешательства было достигнуто перемирие. Видите ли вы сегодня сигналы со стороны третьих государств к прекращению огня и достижению перемирия? И как логическое продолжение вопроса, можно ли считать, что наступательная активность первых дней пресечена и сейчас идут тяжелые бои? Առաջին հարցեր կապված նշեմ, որ այն ժամանակ կռվում էր Արցախը Ադրբեջանի դեմ եւ ռուսը ի վիճակի էր համոզելու ճակերտներում Ադրբեջանին եւ խնդրելու Հայաստանին զինադատարի առումով։ Այսօր պետք է խոսի Հայաստանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, Էրդողանի հետ։ Ես չգիտեմ ինչքանով է պատրաստ ռուսական իշխանությունը խոսելու Թուրքիայի ղեկավարության հետ։ Back in 2016, April 2016, the military operations were conducted by Azerbaijan against Artsakh, and Russia had the opportunity, the capability of mediating and asking for a ceasefire and for cessation of hostilities. Now the context has changed because I have mentioned already that Turkey is directly and explicitly involved, and I wonder whether Russia now would like to involve into mediating between Armenia and Turkey, because the context is now larger. В годы Апрельской войны Арцах воевал с Азербайджаном, и российская сторона могла вмешаться, уговорить в кавычках Азербайджан и просить Армению о том, чтобы бои были прекращены, огонь был прекращен. Но сегодня ситуация другая, и я не знаю, в состоянии ли российская сторона говорить и договариваться с Турцией. Այո, առաջին հարվածը շատ պատասխանը հարվածի շատ անակնկալ էր եղել, անսպասելի, եւ եթե հիշենք պատմությունը, ինչպես է ֆաշիստական Գերմանիան ժամերի օրերի ընթացքում հասել հուշկու հարվածից հետո Մոսկվայի, Ստալինգրադի ակունքները, իսկ այսօր գտնվում ենք սահմանին, ոչ մի բան չի փոխվել։ Yes, the counteroffensive of the first day was very surprising, and
if we just turn to the to history to recall how the fascist Germany reached Stalingrad, we could say that nothing has changed. Я могу провести параллели со ситуацией 1941 года, когда Германия за очень короткое время от границ Советского Союза дошла до фактически Москвы, а сегодня у нас нет этого продвижения противника и границы остаются прежними. Մի ավելացում 4 օրում համարյա խփվել է այնքան թշնամու տեխնիկա, ինչքան մեր առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Just an important point to make, over those 4 days, we shot as much military equipment as we shot during the Artsakh Liberation War back in the 90s. Одно дополнение. За 4 дня нынешней войны уничтожено такое же количество военной техники, сколько было уничтожено за всю Первую Карабахскую войну. Madame Caval Le Monde, if possible. Please. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I would have 2 questions, if that's okay. First one, this crisis is now an international crisis. Do you have any request or appeal for the role that could play France or other European countries in terms of mediation or support? And second question, I understand that you spoke more about Turkey than Azerbaijan today. Does it mean that you regard Baku as just a tool in the end of Erdogan and that the real enemy here for you is actually Turkey? Could you repeat the second question once again and slower? Just repeat your questions, please, because it's impossible to hear you. Can I come? Okay. First question. Do you have any request or appeal to the European powers, France included, in terms of mediation or support? Second question. You mentioned Turkey more than Azerbaijan today. Does it mean that the real enemy today is Turkey and that Azerbaijan is just another force in the hands of Ankara? You represent Le Monde? Le Monde, yes. Yeah. Le Monde-ի լրագրողն է արդյունքում, պարոն նախագահ, այս ճգնաժամը վերահատվել իսկական միջազգային ճգնաժամի, արդյոք դուք դիմել եք եվրոպական երկրներին, ներառյալ նաև ձեր բարեկամ երկրներին, որպեսզի նրանք միջամտեն, միջազգային հանրությանը միջամտության դիմել եք, թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը, դուք ավելի շատ նշում եք Թուրքիան, քան Ադրբեջանը, արդյոք մենք կարող ենք ենթադրել, որ իսկական իրական թշնամին Թուրքիան է, իսկ Ադրբեջանը ուղղակի Թուրքիայի ձեռքերում հանձնակատար է։ Первый вопрос, значит, представителя газеты «Le Monde», я так понимаю, это Франция. Нынешняя война превратилась в настоящий международный кризис. И намерены ли вы обратиться к своим европейским партнерам, в частности, к Франции? И второй вопрос. Вы все время подчеркиваете роль Турции. Означает ли это, что Азербайджан является всего лишь орудием в руках Турции? Այո, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանուր առմամբ մենք կոչ ենք արել նաեւ մեր Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, լոբիստական կազմակերպություններին ակտիվ աշխատանք տանել Սփյուռքում։ Both the Minister of Foreign Affairs and in general the Artsakh leadership has called upon the diaspora and lobbying organizations, Armenian organizations in different countries to appeal to international community and different organizations in the international community. Наше Министерство иностранных дел и в целом, значит, власти Арцаха обратились к нашим соотечественникам за рубежом, в частности и в Европе, и к соответствующим лоббистским организациям для того, чтобы они попытались каким-то образом, значит, оказать воздействие на власти этих стран. Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ կապված, այո, մենք համարում ենք, որ տարածաշրջանում արդեն վաղուց անթաքույց իր շահագրգռվածությունն է հայտնում Թուրքիան եւ նրանց վաղուց արդեն զինվորականների եւ այսօր ավիացիայի մասնակցությունը դրա վառ ապացույցն է։
As for your question appealing to Turkey, yes, we could state it outright that the real enemy, the real bad guy is Turkey, taking into consideration Turkish ambitions in the region and taking into consideration the immediate presence of Turkey in the hostilities and the deployment of Turkish aviation in the military operations against Artsakh. Да, Турция давно не скрывает свои амбиции в регионе и свои интересы, и их участие в военных операциях, в частности, с точки зрения авиации, яркое тому свидетельство. Նախագահ, եթե դուք գտաք Արմենիայի հաստատություն Անյավետյան, պատերազմը չի կարող միշտ շարունակվել, հաստատ ավարտվելու է։ Կարող եք նշել այն գործոնները, որոնք կարող են նպաստել դրան։ Դուք ռուսական գործոնի մասին խոսեցիք, ռուսական բարենավորվածության մասին խոսեցիք, կխնդրեմ նշել այն գործոնները, որոնք կարող են էֆեկտիվ լինել։ Շնորհակալություն։ Mr. President, the war is not forever. It will end one day, and I just wonder what could contribute to the cessation of hostilities. So Russian factor was mentioned. Do you see any actor who could contribute to the cessation of hostilities? Война не может продолжаться вечно, она должна когда-нибудь закончиться. Могли бы вы назвать факторы, которые могут этому способствовать? В частности, вы упомянули российский фактор. Есть ли другие факторы, которые могут этому содействовать? Այո, առաջին գլխավոր ֆակտորը դա խելքի ֆակտորն է, որը բացակայում է թշնամու մոտ։ Ես կշարունակեմ, թարգմանի կշարունակեմ, չեմ ավարտել։ The main factor here is prudence and common sense for Azerbaijan. Which is absent. Which is absent, yeah. Первый главный фактор – это фактор, значит, разума и здравого смысла, который напрочь отсутствует у Азербайджана. Нет, руководство Азербайджана. Извиняюсь, руководство Азербайджана. Military political leadership of Azerbaijan. Երբ հասկանա Ադրբեջանի ժողովուրդը, որ ունի հակա Ադրբեջանի ժողովրդի իշխանություն։ The day when the people of Azerbaijan realize that they have anti-Azerbaijani military political leadership, maybe we will have the conflict settled. Это может случиться тогда, когда азербайджанский народ поймет, что его военно-политическое руководство, значит, имеет антиазербайджанские цели и интересы, тогда, может быть, эта война и прекратится. Հիմնավորեմ։ Just I would like to clarify the point. Я обосную этот тезис. Պատերազմը ավարտվելու է Ադրբեջանի պարտությամբ։ The war will end, and of course, the result of the war will be the failure and losing of Azerbaijan. Война закончится поражением Азербайджана. Կամ լավագույն դեպքում ոչ հաղթանակով։ Or we could state it that not the victory of Azerbaijan. Либо в лучшем случае не победой Азербайджана. Հետևանքները հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր զոհեր, բազմակի անդամ ավելի շատ վիրավորներ իրենց կողմից։ And speaking about the consequences, which is very important, they will have thousands and tens of thousands casualties, manpower loss and wounded. В качестве последствий, одного из последствий, у них будут тысячи и десятки тысяч убитых и огромное множество раненых. Տնտեսության քայքայում, որը շատ երկար ժամանակ տասնամյակներ վերականգնել հնարավոր չի լինելու։ Azerbaijan will end up having collapsed economy, which will be impossible to recover for years and for tens of years to come. Экономика Азербайджана будет разрушена, и ее невозможно будет восстановить за несколько лет или даже за десятки лет. Ադրբեջանի ժողովուրդը տասնամյակներ ունենալով է սոցիալական լուրջ խնդիրներ ու լարվածություն։ Azerbaijani people will face tens of years of social instability and social problems in the region.
У азербайджанского народа десятки лет будут проблемы в социальной напряженности, в социальной сфере. Իսկ նավթի պաշարները նվազում են, ֆինանսական ռեսուրսները, պահոցները վերջանում են, իհարկե հասկանում ենք, որ պետք է արդարացնեն այս ժամանակահատվածում փոշիացրած հարյուրավոր միլիարդ դոլարները։ We understand here in this context as well that within the context of decreased oil supplies and that Azerbaijani money has ended, so the Azerbaijani leadership needs to justify the laundered money in the face of its people. Запасы нефти истощаются, финансовые ресурсы тоже убывают и истощаются, и азербайджанское правительство будет стоять перед необходимостью оправдать пущенные на ветер сотни миллионов долларов. Միլիարդ։ Миллиардов даже. Դա Сотни миллиардов долларов. Azerbaijan needs to justify the laundromat of billions of dollars. Որտեվ դա վերջի գոնե 10 տարվա նավթի ստացված գումարների մասին է խոսքը գնում։ This is the money recruited from the last 10 years of oil supplies. Потому что речь идет о тех доходах, которые Азербайджан получил от продажи нефти за последние несколько десятков лет. Ես չեմ ուզում Ադրբեջանի տնտեսության հիմնավորումը ներկայացնել, որտեղ այդպիսի հնարավորություններ ունեցող երկրում չպիտի լինի այսպիսի սոցիալական ճգնաժամ, ինչպիսին այսօր մենք տեսնում ենք։ Of course, the story today is not about the economic situation in Azerbaijan. I don't want to deepen into it because a country with oil supplies and money must not end up with its people suffering from social instability and social crisis. Я бы не хотела здесь приводить какие-то обоснования состояния экономики Азербайджана, но могу сказать одно, что такой социально-экономической напряженности не могло быть в стране, которая получала такие прибыли от нефтедобывающей промышленности. Իսկ Դատաստանը տեսնելու է հենց Ադրբեջանի ժողովուրդը իր իշխանությունների առումով։ Unfortunately, it is the people of Azerbaijan which will suffer because of the irresponsible attitude of its leadership. Страдает от всего этого азербайджанский народ, от такого поведения и такой политики властей. И азербайджанский народ станет свидетелем суда и наказания руководства. Պարոն նախագահ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչ անելով փոխարենական վարձկաններին եւ զինյալներին դուրս բերել տարածաշրջանից, հայտարարության մեջ քիչ առաջ ընդունված նշվում է, որ Լիբիայից եւ Սիրիայից վարձկաններ են գալիս տարածաշրջան։ Հայկական կողմերը բազմիցս խոսել են, որ Ադրբեջանը Թուրքիան հատկապես Սիրիայից վարձկաններ է բերում, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, ազատություն ռադիոկայան կներեք մոռացնել կայանալ։ Վերջի մասը ձեր հարցի կկրկնեք, խնդրում եմ։ Հայկական կողմը բազմիցս խոսել է, որ Ադրբեջանը եւ Mr. President, I'm representing Radio Liberty. The Russian Minister of Foreign Affairs has has issued a statement calling upon retrieving mercenaries from the region. They speak about the mercenaries from Libya and Syria, which are deployed in the region. And the Armenian side, we know that for a number of times, we have spoken about the mercenaries which are deployed in the region. What is your stance on it? Значит, вопрос представителя радиостанции «Свобода». Российская сторона, Россия выступила с заявлением с призывом вывести, значит, наемников из зоны боевых действий. Речь идет о наемниках из Ливии и Сирии. И мы знаем, что армянская сторона многократно заявляла о том, что Азербайджан использует наемников. Ваше отношение к этому вопросу? Դրա ճիշտ պատասխանը տվել է 90-ական թվականներին Շամիլ Բասաևը, չեչենական դաշտային հրամանատարը, որ սա մեր պատերազմը չէ, եւ իրականում Շամիլ Բասաևը շատ ծանր կորուստներ է կրել հենց Արցախյան հատվածում եւ ոչ միայն,
շատ ծանր կորուստներ կրել են այն ժամանակ տարբեր այլ երկրներից Պակիստանից հիմնականում եկած մաճախետները եւ երբևէ վարձկանները որևէ երկրի դեռ օգուտ չեն տվել։ Դա պիտի հասկանա նաեւ Ադրբեջանի ժողովուրդը։ The best answer to this question was given back in 90s by Chechen field leader Shamil Basayev, who said that this is not our war. This war is not fought for us. And he suffered great manpower loss in Artsakh, and in general never had in history mercenaries from different countries contributed to the country fighting in a war. This could be said also about Pakistani Mojahids. Ответ на этот вопрос можно искать, значит, в 90-х годах, когда Шамиль Басаев заявил, это не наша война. И сам Шамиль Басаев понес достаточно тяжелые потери, очень тяжелые потери в рядах своих наемников тогда, и не только Басаев, но и маджахеды из, значит, Пакистана. И азербайджанский народ должен понять, что никогда наемники, никогда в истории наемники никому не приносили пользу и какой-либо выгоды. Մենք տեսնելու ենք որպես փորձանք Ադրբեջանի ժողովրդի համար այդ նույն վարձկանները։ Azerbaijan will eventually end up suffering from the mercenaries deployed by themselves. Эти наемники принесут бедствие самому народу Азербайджана. Պարոն նախագահ, Շանթարոսնագերություն Վահագն Հակոբյանն արդեն բարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ Հայաստանը քննարկում է Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Ինչ եք մտածում դուք այս առումով։ Mr. President, I'm representing Shant TV. It has been announced on a very high level that Armenia, the Republic of Armenia, is considering the recognition of the Republic of Artsakh. So what is your stance upon it? Вопрос представителя телекомпании «Шант». Господин президент, уже заявлено, что Армения рассматривает вопрос признания Республики Арцах. Что вы думаете по этому поводу? Բոլոր հարցերը քաղաքական հետագա մեր հարաբերությունների եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքական օրակարգի հետ կապված ընթացքում է եւ որոշումը լինելու այնպեսին, որ ապագայում քաղաքական դաշտում միջազգային հանրության կողմից Արցախի ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի իրացման առումով մենք խնդիրներ չունենանք։ All the issues on the political agenda are under consideration and under discussion, and we will make decisions so that we do not we do not make it worse for the international recognition of the right of the people of Artsakh, of the realization of their right of self-determination. So we will make our decisions just guided by these principles that we need to take into consideration that the people of Artsakh need to have the ability to realize their right of self-determination. Все вопросы, касающиеся политической повестки и наших дальнейших политических отношений, обсуждаются, и решения будут такими, чтобы в дальнейшем Арцах не имел проблем с своим правом, реализацией своего права на самоопределение и с международным признанием. So this is the last question. Последний вопрос. Խաչատրյան Արտուր, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն, պարոն նախագահ, առաջին օրը մենք ձեզ հարցրեցինք, թե ինչ տեսակի պատերազմի մենք պետք է պատրաստվենք երկարաժամկետ, թե ամենից լավը տևել մի քանի օր, եւ դուք նշեցիք, որ դրա մասին դեռ վաղ է խոսել։ Հիմա երբ որ որոշակի ժամանակ է անցել, մենք կուզեինք կրկին դնել հարցարցում, երկարաժամկետ պատերազմին պետք է նախապատրաստվել, Եվ քանի որ սա պատերազմ է, յուրաքանչյուր կողմ ունի իր նպատակը, Արցախի պաշտպանության բանակի նպատակը պաշտպանվելն է, թե հնարավորության դեպքում դուք նաև առաջ եք գնալու շնորհակալություն։ Public TV of Armenia. So, Mr. President, on the first day of the military operations, we asked the question whether you see this war, these military operations as long-term or short-term, and you said that it's too early to judge whether these operations are long-term or short-term. I would like just to revoice my question. What are your forecasts of these military operations? Are they going to be long-term or not? And we know that in any war, both sides have their own objectives.
So maybe if we speak about the objective of the Artsakh party, is it defense just as on the first day of the military operations, or are you considering offensive operations to advance to the positions of the adversary? Вопрос представителя телекомпании «Армения». Господин президент, в первый день войны мы вас спросили, к какой войне мы должны готовиться, длительной или краткосрочной. Вы ответили, что этот вопрос предварительно, еще не время обсуждать этот вопрос. Сегодня я хотел бы снова задать этот вопрос вам и уточнить, каковы цели армии обороны, только защищаться или идти вперед? Մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդհանուր առմամբ երկարատև պատերազմի, որտեղ եթե մենք պատրաստ չլինենք երկարատև պատերազմի, մենք խնդիրներ կունենանք արդեն իրացնելու մեր կարևոր խնդիրը, մեր այս երկրում ապրելու իրավունքի խնդիրը։ In general, we need to get ready for a long-term war because failing this, we will not be able to fulfill our main and essential mandate. This is to realize our right to live peacefully on this land. Мы должны готовиться к длительной войне, к долгосрочной войне, потому что в противном случае мы не будем в состоянии решить главную нашу проблему – мирно жить на своей родине. Ինչ վերաբերում է մեր պաշտպանության բանակը ինչպես է վարվելու, ինչ վարքագիծ է ունենալու, պարտադրելու խաղաղություն հակառակորդին։ As for the tactics of the defense army, so I could only mention that we will impose peace to Azerbaijan. Что же касается задачи армии обороны, она заключается в следующем: принудить противника к миру. Thank you very much. Спасибо. Լավ, թույլ տանք է լավ։ Պարոն Հարությունյան, մեր հարևանությամբ հակամարտության հարևանությամբ գտնվում է Իրանը, ուզում հասկանալ ինչ ազդակներ եք ստանում այնտեղից, քանի որ բավական հետաքրքրված է նաև ինքը տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Sputnik Armenia, the journalist is representing Sputnik Armenia. Mr. President, we just forgot about our neighbor, Iran. So do you see any signals from Iran? Do you see any role of Iran to play? Because we see that Iran is also interested in the conflict. Вопрос представителя «Спутника Армения». Господин президент, у нас есть такой сосед, как Иран, который очень заинтересован в создавшейся ситуации, имеет свои интересы. Получаете ли вы какие-то сигналы из Ирана? Բացի մի քանի սովորական հայտարարություններից ուրիշ ոչ մի կոնկրետ քայլ չենք տեսել։ Just pure statements, no practical steps. Кроме нескольких дежурных заявлений, мы не видели каких-либо конкретных шагов со стороны Ирана. Բայց ուզում եմ հայտարարել, որ այս պատերազմի հասցեատերերից մեկը հենց Պարսկաստանն է, որտեղ այս պատերազմը ուղղված է նաև Պարսկաստանի դեմ։ But I would like to announce that one of the addressees of this war, of these military operations, is Iran itself, because this war is also directed towards Iran as well. Но хочу подчеркнуть, что одним из адресатов этой войны является Иран, и эта война направлена также против Ирана. Որտեղ մենք գիտենք տարածաշրջանային ինչպիսի խնդիրներ կա նաև կապված մանավանդ Հյուսեյն Իրանի հետ։ Because we know the issues in the region, and we know that there are a lot of problems with the northern Iran. Потому что мы видим проблемы, которые существуют в регионе в отношении Ирана, и в частности Северного Ирана. Շնորհակալություն։